Alexandre. Bonjour Pierre-Loïc. Tu sais que ça me fait plaisir que tu me reçoives en Allemagne. Je t'en prie. J'ai des origines allemandes. Je viens souvent en Allemagne pour des salons automobiles. C'est le centre européen de l'automobile, l'Allemagne. Automechanika Francfort, c'est effectivement le premier salon international pour la représentation des équipementiers, des services liés à l'après-vente automobile. C'est un énorme secteur de l'industrie automobile. Tout à fait, où le monde entier vient. Voilà. C'est ça. Et donc c'est ce qui Le monde entier, c'est 80 pays qui sont ici et qui représentent 4500 stands. C'est ça, et c'est ce qui rend indispensable à tout acteur international le fait d'être présent. D'ailleurs, je vais te présenter Giuseppe De Simone sur l'un de nos stands qui représente très bien cette transmission de génération. Il est accompagné de son petit-fils. Génial. Ah bah voilà, allez on y va. On y va. This is Giovanni Lorenzi, the CEO of S.I.D.A.T since 2011. I started this role in 2011 after my experience in Miantendoria. What is the S.I.D.A.T company? Can you explain? The company was born in 1985. It was created by Giuseppe De Simone, the shareholder and the president of the company. The company is well known in the market because his main focus is to work with original equipment product, mainly tier 1 supplier. In a world where 9 companies out of 10 are importing product from aftermarket, not original, we try to keep the original DNA. Je suis avec Giuseppe Catona, donc qui va nous parler la borne Bremi. This is a charger, electric vehicle chargers. We developed for S.I.D.A.T and Bremi. It can be used For electric cars. Yes, but both for domestic application and also for bigger application like parkings and so on, because we can go up to 22 kilowatt with this product. Okay. This is now in production, already available, and now we are also we have an evolution of this, which is smaller for more intended for domestic application, because we can go with this only up to 7 kilowatts, and also reducing power allow it to have a more compact charger. It's a very safe product because it uses a connector with mechanical shutters, which increase safety for direct contact, and is also needed now from French regulation. So. Alors, je suis avec Alessandro Di Leo. Hello, Alessandro. Hello. What is your role in the GOOM company? I'm sales manager of GOOM. The company is Italian company and belong to a big group in Italy. What is the group? The group is a S.I.D.A.T group. S.I.D.A.T has 50% of the shares of GOOM. What is the range of product you are proposing? Those items are many different possibilities in the engine. So starting from tubes made by rubber or by plastic, hubs, U-joints, caps, expansion tanks. It's very, very wide range. And where are your clients? In France, in Italy? At the moment, our main market is domestic market in Italy. But we are expanding at our overseas market. Ah, regarde, une voiture ancienne. Ça, magnifique. C'est mon truc. En plus, elle a fait le Mans. Je pense que ça passionne beaucoup de monde de voir ces véhicules anciens. Le Mans 1957. J'ai une confidence à te faire. C'est à cette époque que le grand-père de mon épouse est venu ici à Francfort, déjà salon Automechanika, pour développer à l'international la vente des produits M&D. Et donc là, on parle de kit carburation, on parle de filtration, on parle de tout ce qui a fait la beauté de l'automobile, et c'est vraiment toujours émouvant. Et le Mans, ça parle avec M&D, parce que l'histoire de M&D, elle s'est construite au Mans. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'automobile est née au Mans. C'est pas un hasard, 1923, les premières 24 heures du Mans, M&D s'est installé au Mans, près du circuit, à 2 km du circuit, pour pouvoir accompagner les pilotes sartois dans leur rêve de gagner le Mans. Alors, je suis avec Francesco. Francesco, quel est votre rôle chez M&D France ? Dans les groupes, moi je suis l'administrateur délégué de groupe M&D. Moi je suis basé à Touran. Bien sûr, moi je collabore beaucoup avec M&D France parce qu'on partage tous les catalogues et toute la distribution, l'information interne, les stratégies commerciales et on a bien sûr une bonne relation. D'accord. Alors, Miantendoria existe depuis 1945. Ça c'est vrai. Et il y a une
une vraie histoire entre Mittendoria et le salon Automechanika. L'histoire de l'exposition de pièces détachées, elle est née à Turin. À Turin, oui, à Lingotto. Je pense merci à Madame Fiat qui avait organisé cette exposition, et je pense ça, dans les années 70. Puis à cause de la dimension du projet, la logistique interne, parce que Turin, c'est une ville assez historique, il n'a pas la possibilité d'agrandir trop un salon si important. Francfort, il a pris sa place, et c'est vrai qu'on a participé à toutes les éditions. À la première jusqu'à aujourd'hui, on est là. Francfort, on peut l'imaginer comme la place centrale dans laquelle se retrouve la clientèle des pays africains, des pays européens, bien sûr, mais aussi de l'Est, de l'Amérique. Et alors, c'est sur le marketplace, on peut dire comme ça, où se peut se rencontrer pour faire des affaires. On peut voir des amis aussi. Sur l'édition de cette année, de 2024, à Automechanika, quelles sont les nouveautés que propose Mittendoria? Les résumés des familles principales sont déjà résumés dans la communication générale du stand. On a cherché d'exposer les familles dans lesquelles c'est vrai qu'on a mis plus des investissements et on a renforcé plus le stock et la technicité. Honnêtement, on a beaucoup de nouveautés sur beaucoup de familles. On n'a pas travaillé à présenter un projet singulier parce que nous devons penser toujours que la moyenne des M&D, c'est de présenter chaque mois 300-350 références. Notre stratégie, c'est de renforcer le marché traditionnel. On a renforcé beaucoup les nouvelles technologies comme l'hybride, l'électrique, des pièces détachées. Et puis, on est en train de développer aussi des autres familles réellement dédiées à ça. Quelle est la spécificité de M&D Benelux? C'est de rejoindre un ensemble de filiales dans le groupe M&D pour compléter une proximité avec nos clients. Il y a eu une rencontre en 2019, la famille Lorenzi et moi-même, qui a été le point de départ de créer un projet de filiale pour la Belgique. Et donc, il y a un rayonnement sur l'Allemagne qui est prévu, je crois. L'Allemagne, nous ne la desservons pas directement depuis la Belgique. Il y a un projet qui d'ailleurs s'est concrétisé cette année d'une filiale à Stuttgart. D'ailleurs ici l'occasion de cette fois est aussi propice pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle filiale. Et alors quelles sont les ambitions autres que sur le marché germanophone? Quel est le plus que vous apportez à vos clients? Je dirais la proximité, la disponibilité et le côté humain, le côté service. Si je me rappelle nos premières discussions, un des points sur lesquels M&D Group voulait travailler dans le futur, surtout pour les pays voisins à l'Italie, donc où se trouve notre siège principal, c'est justement cette proximité, cette facilité de communication avec nos clients. On est les mêmes, on est des Flamands entre Flamands, des Wallons entre Wallons, et l'équipe aux Pays-Bas fait le même travail. Pierre-Loïc, on parlait de la France tout à l'heure. Voilà, le stand est là. Bonjour. Bonjour messieurs. Que fait la France à Francfort sur ce salon Automechanika? La France à travers donc le groupe Lacour. Le groupe Lacour, c'est 350 personnes en France, spécialisées dans la prévente automobile. Ouais. Et on s'appuie donc avec l'aide de Business France pour proposer nos produits sur le marché européen principalement. Donc il y a 80 exposants sur le salon français et ils sont tous soutenus par Choose France? Disons, je crois qu'au total, il y en a une petite vingtaine soutenus avec le logo République française, Choose France, effectivement. On est un des stands les plus importants. Ça nous permet d'avoir une bonne exposition et surtout par rapport aux fabricants de peinture, puisque c'est dans un premier temps les fabricants de peinture et donc à travers Lacour électronique, on développe des terminaux de pesée. Ça nous permet, grâce aux fabricants de peinture, de sortir de la France et puis de pouvoir nous proposer nos produits en Europe. Bravo. Écoutez, bon salon. Je vous remercie. Merci de représenter la France. Hello, Clemens. Hello, Alexandre. So, you are the general manager of Bremi. Can you tell us who is Bremi? I know it's a very old company because it has more than 100 years old. Actually, it's not yet 100 years. We were founded in 1927, so in 3 years we reached this big
1 century of history. So we are on Automechanika, and what are the new products you are proposing to your clients here on this fair? Yeah, so we have 2 fields. Of course, one part is the ignition parts. Ignition coils, for example, some famous ignition coils for BMW, some ignition cable sets for VW or Mercedes-Benz. So we have as well the history of original manufacturing, so really delivering the products directly to the big manufacturers. Lately we were more focused on the independent and aftermarket. Then we enlarged and we got very rich experience as well in the field of sensors. And this is a history for the last, I would say, about 12 to 15 years when we started sensors as well, ABS sensors, motor sensors, mass airflow meters. And lately, just this year, we introduced the exhaust gas temperature sensors as the last product group. And of course, we go on from here and we'll introduce new product groups from here on, and using our knowledge as well as in ignition, in cable technology, but as well in the sensor technology. And then there is, of course, one very big news which we presented. We announced in the press, we made some brochure and real marketing to our existing customers, which we think is very, very interesting. Everybody can notice, especially in Europe, we have a transition and shift into electronic or e-mobility. So we have to check, okay, what is the market here? How is it developing? And we came up with a very, very interesting product. I'm happy to say this, under the Bremi brand. And firstly introduced now, it's called the EV Safe. It's a device for safety and diagnostics for, we have the hybrid cars, we have the full electric vehicles. And we noticed there are some missing components in the complete process, especially in terms of safety, because very often in a status where you do not exactly know what is the status of the car. And we developed here, and I'm happy then later to introduce you to our head of product management, Carsten, who is happy to share more detailed information about this product. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. I now let the experts do the talk. Yeah, Please. welcome. Thank you. As you can see, it's our new device, which we this year have in our new assortment, the EV Safe. It's regarding the safety of electronical vehicle and as well for the hybrid plug-in vehicles. With our device, it's possible to have the opportunity to see if the battery has any more function or a fault or not. Because what happens if you have a crashed car or there is anything else? You don't know what happens. You don't know what happens. So in this case, you will be able just to plug in via the charging port, the device, and to see, does the battery management system give us an error or not? And you can touch the car, you can go ahead with your work, and you're feeling safety, and you will be safe. Just for the exhibition, the test device, it simulates a vehicle. So as you can see on the screen, there's a vehicle moving, and probably it's unsafe. We don't know it. We start our device, we can plug it in, and it starts to communicate with the battery management system. After the communication is established, we know with the green or red light what is happening with the car. And now, what is happening? Is it good or not? In this case, we have a good battery management system, there is no error or malfunction, and the green light is flashing. So the worker, truck tower, or anyone else can just work ahead with the car. How long did you take to develop this product? The developing of this product was around about 1.5 to 2 years. So it was started with a first version, made the tests, evaluate with many different car brands to make sure the device will work on the European market with the European registered cars on the same level. Because it's not so easy to say, okay, we have developed one item, we put it in one electrical vehicle, and then everything will work. This item can work on every car, on every electric car, I mean. On every electric car, which is from the European countries registered in the European. It's because we have in the Europe the same standard of plug. So as well with the same standard of the communication. In this case, we know what we can do. If it will be a car outside of the Europe, we're working on this issue. What is the market who is concerned by this product? The best will be, I guess, for workshops. The workshops have to know what is going on. Are there any problems with the electrical vehicle, with the hybrid vehicles? But as well for tow truck companies, which are working on the road
And because they don't know which will be the next car they have to tow. So in this case, they have the device, they can plug it in, they know the status of the battery. If it's necessary, they can displug the battery. But as well, one of the big target groups will be the fire workers, because they come to the crashed cars. They don't know, can they touch the car or not? Do they have a risk of the electric shock? It will be not only the risk for the fire workers, but as well for the people which are injured. And then they can just plug it in. They know, can I go ahead or not? Or do I have to cut off the wires? Do I have to displug the battery? With this device, they are able to work on a proper way. There were some injuries, just like the fireworkers came to the injured car. They wanted to help, but the engine was still on. The injured person was on the pedal brake, and as he released the pedal brake, as well, some fireworkers were getting injured. It's a big problem. With the device, it's not able to move. You can just plug it in, the car will stop, and you can go ahead with the work. So, as you see, there were many thoughts about the problem, what we can do. So with the electrical vehicle knowledge about our company, it was one of the ideas to make some improvements for the future. And that's what we now have. Thank you very much. Very interesting.